مرحبا بكم أصدقائي في درس تعلم اللغة الإنجليزية. درس اليوم سوف يكون موجها للمبتدئين في تعلم اللغة الإنجليزية. هذا درس مهم جدا بحيث سوف نتعلم كلمات وتعابير جديدة من خلال قراءة هذا النص، وفي النهاية سوف نتعلم كيف نطرح الأسئلة وكيف نجيب عنها. إذن الأسئلة والأجوبة لها علاقة بهذا النص، لذلك انتبهوا جيدا، ورقة وقلم، اكتبوا معي هذا النص ورددوا وراء الجمل والتعابير حتى تتدربوا على النطق، واستعدوا للإجابة عن الأسئلة التي سوف أطرحها. إذن كما تلاحظون درس غني جدا. لايك الفيديو والاشتراك في القناة وهيا بنا. إذن النص يقول This is my best friend Elizabeth. This is my best friend. أصدقائي، نقول هذا وهذه باستعمال this. إذن this هذا أو هذه للمفرد القريب، ذاك أو تلك للمفرد البعيد نستعمل that. مفرد بعيد مذكر أو مؤنث. أوكي، إذن this للمفرد القريب مذكر أو مؤنث، that للمفرد البعيد مذكر أو مؤنث. This is my best friend. That is my best friend Elizabeth. اسمها Elizabeth. Best friend أعز صديق. My best friend أعز صديق لي. My. This is my best friend Elizabeth. She is 10 years old. She is 10 years old. إذن هذا هو العمر. Age. She is 10 years old. She is from Scotland. She is from Scotland. هي من اسكتلندا. She is from هي من She is from Scotland. She is Scottish. She is Scottish. Scottish اسكتلندية. She is from Scotland. She is Scottish. سبق لي وأن تحدثت في أحد الدروس كيف نتحدث عن الدولة وكيف نتحدث عن الجنسية. أوكي، مثلا أمريكا أمريكي American. أوكي، كذلك فرانس فرنسا French فرنسي. نفس الشيء Scotland بلد، Scottish صفة القاطن أو مواطن ذلك البلد. Scottish. She is tall. هي طويلة. She is tall and thin ورشيقة. She is tall and thin. رشيقة أو نحيفة. She is tall and thin. She is tall and thin. She has long brown hair. She has لديها. لاحظوا أصدقائي، حينما أريد أن أقول لدي أقول I have. أوكي، ولكن have مع he she و it بالإضافة إلى singular noun اسم مفرد يصبح هذا الفعل have يصبح has. فنقول I have, you have, he has لديه, she has لديها, it has, we have لدينا, you have, they have. إذن هذا الفعل to have يصرف بهذه الطريقة في present simple. I have a car. لدي سيارة. I have ولكن لديه سيارة. He has. I have. He has.
she has long brown hair. إذن هنا لدينا صفتان long طويل brown بني شعر. إذن لديها شعر طويل وبني. She has long brown hair. hair هو شعر. She has big brown eyes. كذلك لدينا big و brown صفتان. big كبير brown بني. إذن لديها she has big brown eyes. لديها عينان كبيرتان بنيتان. إذن eyes لاحظوا هنا hair لا نقول hairs لأن شعر في اللغة الإنجليزية كلمة في الجمع ولكن لا نضع s للكلمة بمعنى uncountable noun. uncountable noun. الأسماء في اللغة الإنجليزية حينما نجمعها منها ما نضيف له s مثلا كسيارة نقول car. في الجمع نقول cars. water uncountable noun. إذن اسم غير معدود وبالتالي دائما يأتي على هذا الشكل لا نضيف إليه s. لا نقول مثلا waters. في اللغة الإنجليزية الماء اسم غير معدود وبالتالي هكذا دائما water. كذلك شعر نفس الشيء. الشعر باللغة الإنجليزية هو اسم غير معدود. أما I فاسم معدود. لاحظوا في الجمع نضيف s. إذن she has long brown hair. She has big brown eyes. She can dance and swim. She can تستطيع. She can dance تستطيع الرقص dance and swim والسباحة. She can dance and swim. ولكن she can't play tennis. She can't play tennis. لاحظوا لدينا هنا can زائد النفي can وزائد not. اختصارا نقول can't نحذف no ونضيف t إلى can ولكن بإضافة apostrophe بين can و t. can't but she can't play tennis. لكنها لا تستطيع لعب التنس. but she can't play tennis. She likes dancing. يعجبها الرقص. She likes dancing very much. كثيرا. She likes dancing very much. She studies French. تدرس الفرنسية. She studies French. Her favorite food. طعامها المفضل. My favorite food. طعامي المفضل. Your favorite food. طعامك المفضل أو طعامك المفضل. طعامها her food ولكن طعامها المفضل her favorite food is pizza. إذن طعامها المفضل هو البيتزا. and she likes dogs. تعجبها الكلاب. She likes dogs. She has a small puppy. She has لديها جرو صغير. A small puppy. puppy هو جرو. She is friendly. هي محبوبة. She is friendly and nice وطيبة. She is friendly
and nice. She is happy. هي سعيدة. She is happy. سعيدة. إذا لدينا العديد من الأسماء هنا وأيضا الصفات والأفعال. إذا أعيد عليكم قراءة هذا النص لكي نمر إلى طرح الأسئلة والإجابة عنها. This is my best friend Elizabeth. She is 10 years old. She is from Scotland. She is Scottish. She is tall and thin. She has long brown hair. She has big brown eyes. She can dance and swim, but she can't play tennis. She likes dancing very much. She studies French. Her favorite food is pizza, and she likes dogs. She has a small puppy. She is friendly and nice. She is happy. الآن هيا إلى الأسئلة. الآن أصدقائي كيف نقول ما اسمها؟ إذن هذا سؤال. ما اسمها؟ ما اسمها؟ إذن ما أو ماذا باللغة الإنجليزية هي what. أوكي، إذن نبتدئ ب what. What is بطبيعة الحال. What is اسمها. اسمها her name. إذن ها نحن قد كونا السؤال. What is her name? What is her name? مثلا what is your name? What is your name? What is her name? What is his name? اسمه. إذن كيف نجيب؟ نعم، نجيب بهذه الطريقة. Her name is Elizabeth. Her name is Elizabeth. Great. إذن لاحظوا كيف نطرح السؤال وكيف نجيب. نمر إلى سؤال آخر وهو كم عمرها؟ كم عمرها؟ إذن كيف نقول كم عمرها؟ كم باللغة الإنجليزية هي how. How. Okay. How old is she? How old is she? How old are you? How old are you? كم عمرك? How old is she? كم عمرها? How old is he? كم عمره؟ إذا نجيب نقول she is 10 years old. She is 10 10 سنوات. She is 10 years old. How old is she? She is 10 years old. لاحظوا كيف نسأل وكيف نجيب. نمر إلى سؤال آخر. كيف نقول هل تستطيع لعب التنس؟ هل تستطيع لعب التنس؟ إذا نقول can she play tennis? Can she play tennis? Can she play tennis? Can she play tennis? الإجابة إذن نقول yes she can. نعم تستطيع. Can she play tennis? Yes she can. Yes she can. Can she play tennis? Yes she can. لاحظوا طريقة الإجابة. نمر إلى سؤال آخر وهو هل تدرس الألمانية؟ هل تدرس الألمانية؟ إذن كيف نسأل؟ نعم نقول Does
she study? Does she study German? Does she study German? Does she study German? Does she study German? إذن هي تدرس الفرنسية. نقول no, she doesn't. No, she doesn't. إذن does plus not اختصارا doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Does she study German? No, she doesn't. No, she doesn't. وسؤال أخير، وهو إذا أردنا أن نقول ما هو أكلها المفضل، كيف نقول ذلك؟ ما أو ماذا دائما هي what. What is her favorite food. صحيح. What is her favorite food. ما هو أكلها المفضل. إذا نقول نبتدئ من هنا. Her favorite food is what? Pizza. صحيح. Pizza. Okay? Not pizza, pizza. Pizza. Her favorite food is pizza. إذن أصدقائي، آمل أنكم قد استفدتم من هذا الدرس. إذا استفدتم شاركوا الدرس مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. وسوف أترك لكم باقي الدروس من هذه السلسلة في صندوق الوصف. إلى اللقاء.